जय श्री माता जी। जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி 2 கைகள் மடி மீது வைத்து உட்கார்வோம். சந்தோஷ சித்தத்தோட ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜியோட அன்பு சக்தியால் நம்ம இணைவோம். மனதார கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் இங்க தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்கு அனுமதியை தந்து தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழி நடத்த வேண்டும் தாயே. மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். மெதுவாக கண்களை மூடிக்கொள்ளலாம். நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுக்குள் கொண்டு வருவோம். ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களோட ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. எங்களோட ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களோட ஹிருதயத்தில் அமருங்கள் தாயே. எங்களோட ஹிருதயத்தை கடல் போல விஷாலமாக்கிட்டு அதில் தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. மெதுவாக கவனத்தை ஒரு சகஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். சகஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல கொண்டு வருவோம். சைத்தன்யத்தை உணர்வுமான் கவனிப்போம். வலது கை நம்முடைய சகஸ்ராரத்தில் கொஞ்சம் மேல வைத்து 2 இன்ச்சு 3 இன்ச்சு மேல வைத்து கூட பார்ப்போம். மெதுவாக நம்முடைய வலது கை மடிக்கு கொண்டு வருவோம். மனதார கூறுவோம், ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் இந்த மனம் புத்தி சரீரம் அகங்காரம் ஏதும் இல்லை தாயே. தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான். கவனத்தை சகஸ்ராரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः.
ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வந்து ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக இரண்டு உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் தோஷங்களையும் பாதாக்களையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இரண்டு கைகளும் ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். கழுத்தும் மேல் நோக்கி வைப்போம். கண்கள் மூடியே இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆகாஷ தேவதா, ஸ்ரீ வாயு தேவதா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்திலே இருக்கட்டும். ஸ்ரீ ஆகாஷ தேவதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आकाश देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக இரண்டு கைகளும் மடிக்கி கொண்டு வருவோம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்முடைய நடு நாடி சுஷும்னா நாடியில் வைப்போம். நேரா உட்கார்ந்துக்கலாம். தலையை மட்டும் லேசா குனிஞ்சிப்போம் பணிவோட.
ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களை நிகழ்காலம் தியான நிலையில் நிலைநிறுத்தி வையுங்கள் தாயே. இரண்டு உள்ளங்கையும் சகஸ்ராரத்தில் சைத்தன்யத்தை உணர்வோம். சமநிலையை அடைஞ்சிருக்கோமான்னு கவனிப்போம். இதே சமநிலையில் ஒரு சின்ன பஜனையை பாடுவோம். ஜெய் கணராயா ஸ்ரீ கணராயா, ஜெய் கணராயா ஸ்ரீ கணராயா, மங்களமூர்த்தி மோரியா, மங்களமூர்த்தி மோரியா, மங்களமூர்த்தி மோரியா. ஜெய் கணராயா ஸ்ரீ கணராயா, ஜெய் கணராயா ஸ்ரீ கணராயா, மங்களமூர்த்தி மோரியா, மங்களமூர்த்தி மோரியா, மங்களமூர்த்தி மோரியா. सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, निर्मल पुत्र गजानना, मंगलमूर्ति मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया. जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगलमूर्ति मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया. अष्टविनायक मंगलदायक, अष्टविनायक मंगलदायक, अष्टविनायक मंगलदायक, निर्मल पुत्र गजानना, मातृ प्रेम गजानना, मंगलमूर्ति मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया. जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगलमूर्ति मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया. सिंदूरवदना संकटहरना, सिंदूरवदना संकटहरना, सिंदूरवदना संकटहरना, निर्मल पुत्र गजानना, मातृ प्रेम गजानना, मंगलमूर्ति मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया. जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, मंगलमूर्ति मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया. கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்தி செயல்படுத்துங்கள் தாயே.
கணேஷாவோட முழு ஆசீர்வாதத்தால் மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நம்முடைய மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி மாதாவை மனமார்ந்த வணங்குவோம். ஸ்ரீ குண்டலினிமா, ஸ்ரீ கணேச சக்தியுடன் தாங்களும் தயவு செய்து எழுந்து அருளுங்கள் தாயே. எல்லா சக்கரங்களையும் தூய்மை செய்து எல்லா தெய்வங்களுடைய குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நம்முடைய வலது கை நம்முடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா. தயவு செய்து எங்களுடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுக்கு நிர்மல் வித்யாவை தந்தருளுங்கள் தாயே. தூய்மையான ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. வலது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். இடது கை வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் சித்தா. தயவு செய்து எங்களுடைய கவனம் எங்களுடைய சித்தத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. தேவையற்ற விஷயங்கள் எங்களுடைய கவனத்துக்குள் வராமல் தெய்வீக விஷயத்தை மட்டும் கவனத்தில் இருக்க தாங்கள் தான் அருளை புரிய வேண்டும் தாயே. எப்பொழுதும் எங்களுடைய கவனம் ஆத்மாவில் நிலையாக இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய நடு சுவாதிஷ்டான சக்கரம். 6 இதழ்கள் கொண்ட அழகான மஞ்சள் தாமரையில் அமர்ந்த ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதியை வணங்குவோம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி. தாங்களே சிருஷ்டிகர்த்தா. எல்லா சிருஷ்டியும் தங்களுடைய அன்பால் தான் இந்த உலகத்தில் நிறைஞ்சிருக்கு தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி,
எங்களுக்கும் தூய காரிய சக்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே. தாங்கள்தான் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மேதா சக்தி. எங்களுக்குள் உள்ள ஞாபக சக்தி தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்மிருதி சக்தியை மேம்படுத்துங்கள் தாயே. தாங்களுடைய சொற்பொழிவில் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் எங்களுடைய ஞாபகத்தில் நன்றாக வைத்து அதை அழகாக செயல்படுத்த தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஞானதாயினி, ஹம்சவாகினி, பிரம்மஸ்வரூபிணி, சகலகலா வள்ளி தாயே. தாங்களுடைய எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. நம்மளுடைய வலது கை நம்மளுடைய நடு சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्घातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दु उत्तररूपम् नाद संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गम गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேஷாவோட சக்தியால் நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரம் தூய்மை அடைந்தது. இந்த சைத்தன்யத்தோட மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை தாயே, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள். எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரமும் மமகாரமும் தேவையற்ற சுய கட்டுப்பாட்டுகளையும் தாங்கள் திருவடியில் சமர்ப்பிக்கிறோம் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் முழுமையாக நீக்கி எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்தை திறந்து விடுங்கள் தாயே. கணேச சக்தியுடன் எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. சஹஸ்ர கமலத்தை முழுமையாக மலர செய்யுங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பு சக்தியை எங்களுடைய சஹஸ்ர கமலத்தில் நிரப்பி வையுங்கள் தாயே. சஹஸ்ராரம் வழியாக அந்த சைத்தன்யத்தை உள்வாங்கிக்கிற சக்தியும் தாங்கள் தான் தந்தருள வேண்டும் தாயே. உங்களுடைய முழு கவனம் உங்களுடைய சஹஸ்ரார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சர்வ சக்கர சுவாமினி, சஹஸ்ரார சுவாமினி. எல்லா தெய்வீக குணங்களுடைய ஒன்றினையை எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தில் உணர செய்யுங்கள் தாயே. சைத்தன்ய நிலையை மேம்படுத்துங்கள் தாயே. நிர்விசார நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
இதே நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். I think it was ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1987 கணேஷ் பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. very nice that I could come to New Zealand. You should not feel depressed or unhappy that the program started with a big bang and then it subsided and it's coming up and all that. This is a common thing because it is a living process. In every living process, the thing starts with a very small thing. And then it grows according to the weight that one can bear. You see the little tree, or when it was just a sapling, it had to fight a lot to come up. And when it came up, then also it would not bear fruits. It would only bear 2 leaves, you see, to open out, because the stalk was not so powerful to hold the whole thing. So when your Sahajogis will be more and ready, then you'll get more people and more people. But one should not expect too much of quantity. What we need is quality. If we try for quantity, then there would be a problem. Because quantity, the quality will go down. So in the beginning, when it is the foundation, it is very important to have good quality. As you see in a house, in the foundation, we always put very heavy stones which can bear the whole structure. In the same way, in the beginning of Sahaja Yoga, we have to put very solid people to work it out. Unless and until they are of a very solid nature, they are thrown out. That's why Christ has said first would be the last. Because so many people come for the first time and may just get lost because they are no good. They have to bear the structure. They cannot be ordinary Sahajogis. Now we have many qualities to make it really very, very strong, and also to make it bearing. First of all, a Sahajogi which is in the foundation doesn't show up. He bears, he holds. He's actually the Adhar, as they say, the support, the complete support of Sahaja Yoga in a country. So the first few you come to the Sahaja Yoga are very, very important people. And intensive work has to be done on them, and they have to work out also intensively. Because the first ones, if they are weak, the whole thing topples down. So by some mistake, you see, some weak persons may join you, then the whole thing will topple down. Again, you will have to raise it. It's like another resurrection. Then again, you have to see that you don't have weak people there. Then you have to build them up in such a manner that they grow properly to the size that can bear the whole structure. Later on, of course, you'll be surprised the structure grows very fast. Like in Australia, we started in a very, very poor way to begin with. And the people who really started are out of Sahaja, absolutely out. And the rest of them, out of them also, those who were really solid people could form the foundation of Sahaja. So one has to be careful as to understand that what we need now is quality, not the quantity. If you have too many people around your heads,
you won't be able to manage them at all. But if you have few good people, you should be thankful. That's why if there is no publicity that has come or there are small number of people, you should be very satisfied, not to feel sad about it. That see now Surge Yoga is not spreading. It's not the spreading that is important now. It's the deeper embodiment that is important. And for that, we need really solid people for Surge Yoga. So you are the first few people here who are going to form the foundation of New Zealand's Surge Yoga. Maybe one day it might be a very, very big structure, doesn't matter. Maybe you might be taking a role of a foundation which doesn't show off, but your names will be written in golden letters that such people started Surge Yoga. Because it's a big struggle in the beginning to implement Surge Yoga. Now I've seen that people who are false spread very fast, very fast. You'll hear their names everywhere. Suddenly you see it's all going everywhere, and you will be surprised that they are in the market already. The reason is that it's not a living process. It's just plastics. Plastic flower you can produce in one day, thousands. But to produce one flower on a tree, first flower is so difficult. Then few flowers, then the blossom time comes. It's not that suddenly you get many flowers. So one has to understand that in the beginning of anything, there are difficulties and there are problems. Funny people will come in, they'll start doubting, they'll go out, then some more will come, they will get into it, they will do this, and they'll get out. So there are two forces always working in Surge Yoga. One is the centripetal, another is the centrifugal. By one force, people are attracted towards Surge Yoga because they know it's the truth and this is the end of their seeking, and this they have to have because they find out through their pure intelligence that this is the way. Now, there are people who just try to test, like guru shopping, you see. So they think, let us go, this shop is there, don't charge you anything, let's get in here. But they are the people who just do not stick on sometimes. Or they have too many problems from other gurus, maybe. Or maybe they may stick on. And some of them who stick on very well. So we cannot say what immediately will happen. In a living process, you can't say this tree, which side it will take, whether it will go straight or on the sides or it will move the other way. So we cannot say that way. But we can say one thing, that at least from my experience, I feel that in the beginning, whatever starts in a small way, in a struggling way, really is embedding itself nicely into the Mother Earth. And it's a very good sign because that's the way it always works out better. Whatever is frivolous or whatever is cheapish or which spreads out without much difficulties is of no use. It's like grass, anybody can take it away. So the embodiment and all that has to go inside as you are shaking it nicely to go inside. And that's what it is, where you should be very happy that it is working out that way. Somebody has come? Let him come. Come along. Yeah. So the beginning of Sahaja Yoga may look to be little shaky, may look to be little feeble, but it is not. It is getting stronger and stronger. And it is getting embedded into the Mother Earth. And that is what is the test of you being the real seekers. You being the people who want truth, who do not want a big show, big sort of a community sitting there all going mad with some sort of a shouting, screaming and nonsense. As it is, Sahaja Yoga is a living process and it grows both ways, upwards and downwards. In the beginning, it grows more downwards. And in the downward process, we have to depend on our vibrations very much. We must all the time remember that
we are realized souls, that we have got vibrations. This is the way we have to judge. This is the way we have to understand. The vibration is the only way that we know others, not by something. You will feel that a person looks very sweet and nice, and may a snake come out of that person. So, best is to judge a person through vibration. Judge everything through vibrations, not through your own understanding or superficial methods of judging others. Now, there are also so many conditionings we have got by which we judge others. And these conditionings can also bias our judgment. So, best way is to see the vibrations. Through vibrations, you will have the real knowledge about what is happening. Now, many people in the beginning also start misguiding. So, best is to develop your vibrations. For that, you have to grow inward first. If you grow inward deeply, then what will happen? That outward growth will be very solid and would be exact. You won't have any problems with that. But if you do not grow inward, if you do not meditate and pay attention to it, and I would say it is more the dedication that you have that works out so well that you grow upward so well. I mean, you can give a speech whenever you want about Sahaj Yoga, you can give realization to people whenever you want, you can cure people whenever you want. But first, there should be a depth in you. If that you have not achieved, you just start superficially doing something, then maybe you are hit, or maybe you are in trouble, or maybe you may start doubting yourself, maybe Sahaj Yoga too. So the first thing is for us to grow deeply. And while we are growing deeply, we have to also grow in such a manner that we understand our vibrations clearly. Now, see, a root of a little plant has got a very small little cell at the base of it. And the plant doesn't know anything as much as that little cell knows, because it is going inside by its own intelligence, its own vibrations. Now, if it finds a stone, it doesn't go and quarrel. So don't fight with the people who are stonies. Just don't argue with them. You cannot make them understand. It's not possible. They have to be seekers and soft, like the soft clay, you can say, through which this little uh, cell goes, penetrates. Then it finds, supposing it finds a big stone. Then what it goes round and round and round. So gives it a bandhan nicely and goes down. Later on, when it becomes a tree, he uses this stone for its, you see, for its support. So in the same way, you can go round and round and round somebody like that, but giving just bandhan without saying anything in your heart, not saying, arguing with him anything, because you'll break your head, but he will never be all right. So best is not to argue with him, but just give him bandhan in your heart and somehow bind it, so that later on, you see, he will become Sahaj Yogi, but will be a big support to us because it's such a stone. See, just now you soft people, people who are easy people who are seekers, who are not so complicated. And you cannot argue it out. Sahaj Yoga cannot be argued out, cannot be explained to. Only thing you have to get it. And if they don't get it, you cannot argue it out. Oh, this is this, this is this. Like one reporter was asking me, why is it I'm not getting realization? I couldn't tell him that he was such an egoist. I couldn't tell him that. So I said, maybe this, maybe that, which I was avoiding the topic. There's no use telling him you are a big egoist. How can you get your realization? Because if I tell him like that, then he would be just off absolutely, and he would be against Sahaj Yoga completely. So we have to use also tactfully a method by which we do not hurt others, but try to be nice and gentle, so they like at least your outer appearance that they are very gentle people, they are very good people, and all that. Now, in Sahaj Yoga, also there's a temptation you might have, because you suddenly get a lot of money sometimes, suddenly get a big position, suddenly also you might get a very rare, dynamic gifts, like you can become a great
artist, you can become a great poet. You might something might happen to you suddenly. You get a public speaking gifts or anything like that. But these are all temptations, and one should not fall into it. Of course, you must use them for Surge Yoga, is all right, but you should not fall into it and start thinking I'm something great. You see. If that is done, then there's a big problem, because such a thing gets a person completely out of Surge Yoga, and he gets also punished in a way. Maybe he loses his powers. So it's best is to keep to your Sahajog meditation, keep to your own understanding, know yourself, that is the best way, and not to be diverted by all these temptations. But the same can be used for Sahaja Yoga. If that is used for Sahaja Yoga, there is nothing wrong, because these gifts are given to you not to tempt you, but for using for Sahaja Yoga. For example, she got my photograph with the light on my head. That means there's something happened between her and the light. Because how did I get that light upon my head is a problem. To be understood very simply, that the Vishnu Maya uh, is the goddess for light, for electricity. And if she wants, she can turn in it into any angle and can put a subtle meaning to her photograph. Now, people have taken photographs of the clouds and they found me there, absolutely there. People believe it or not, but it is so. Two photographs they saw like that. And normally we don't take photographs of the clouds, but it showed in such a way that they first saw a very luminous cluster of a cloud, and then it expanded and started looking like a Ganesha. So their attention was attracted. Then strings of uh, lights started flowing on both the sides, and they formed two clusters. So they took photos of these two clusters, and when they developed it, they found my photographs. Two photographs of mine were there. One was with even with the nose thing when I was wearing it, it's very latest ones, and another one where I look more like a red Indian face, you see, that kind, coming out of the thing. It's clearly, very clearly, you can see it. So that's how they have taken it. It's in the Bible that you will know the Holy Ghost with the forms of the clouds. It's written down. So this is how it is verified. But how many people are going to believe it? Very few. Very few people are going to believe that this is natural. They'll think, oh, it's all made up and done up and all that. Because even if the nose ring is showing, it's too much. Now, this Vishnu Maya works that way. There are so many other deities who work out something in a different way. But whatever it is, they are all for your construction, for your building up as a good Sahaja. So the inner movement is very important in Sahaja Yoga. I'm very happy to know that you people are gathering here for meditation and you're listening to my tapes and are growing up well. And I was very happy to see the way you're growing. And keep your steady growth. Then you'll become great Sajogis. I'm sure one day New Zealand or Australia may become the leader of all the world to follow spirituality. Because India is, of course, I must say, India is spiritually very developed, but they are not leaders, I think. So far, I have not seen much leaders coming out of India. But once the leaders start coming out of India, we can say that then the second position should be given to Australia and New Zealand. There will be great people coming out of Australia and New Zealand, no doubt about it, because uh, the root part may be in India, the foundation part may be from India, but the tree part will be from the West. And that is how the East and West is going to complete the tree of Sahaja Yoga, blossoming and giving fruits. May God bless you all. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
இதே தியான நிலையில் ஒரு சின்ன பஜனை பாடலை பாடுவோம். அம்பா தேவி சரஸ்வதி ஆனந்த ரூபிணி பாலயமாம். அம்பா தேவி சரஸ்வதி ஆனந்த ரூபிணி பாலயமாம். மயூரவாகினி சரஸ்வதி ஆனந்த ரூபிணி பாலயமாம். மயூரவாகினி சரஸ்வதி ஆனந்த ரூபிணி பாலயமாம். வேத விலாசினி சரஸ்வதி ஆனந்த ரூபிணி பாலயமாம். வேத விலாசினி சரஸ்வதி ஆனந்த ரூபிணி பாலயமாம். வீணாவாசினி சரஸ்வதி ஆனந்த ரூபிணி பாலயமாம். வீணாவாசினி சரஸ்வதி ஆனந்த ரூபிணி பாலயமாம். பிரம்மஸ்வரூபிணி சரஸ்வதி ஆனந்த ரூபிணி பாலயமாம். ब्रह्मस्वरूपिणि सरस्वती आनंद रूपिणि पालय मां. विद्याप्रदायिनि सरस्वती आनंद रूपिणि पालय मां. विद्याप्रदायिनि सरस्वती आनंद रूपिणि पालय मां. निर्मल वेद्या प्रदायिनी सरस्वती आनंद रूपिणि पालय मां. आनंद रूपिणि पालय मां. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக கண்களை திறப்போம். மாதாஜிக்கு இந்த தியானம் அளித்ததற்கு நன்றியை கூறுவோம். இரண்டு கைகளும் கூப்பி, ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களை தங்களுடைய ஒரு உத்தமமான கருவியாக உபயோகப்படுத்துங்கள் தாயே. அதற்கு தகுதியும் தாங்கள் தான் தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.